ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲੀ ਐਂਡ they came afterward the career day to get help. So ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸਪੀਕਰਸ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਆਪਣੀ ਜੋ ਫੀਲਡ ਹੋਣਹਾਰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਚਾਨਣ ਪਾਓਗੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਿੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੀਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰਸ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਲ ਓਪਨ ਦਾ ਫਲੋਰ ਫॉर ਕੁਐਸਚਨ ਐਂਡ ਆਂਸਰਸ ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਸਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਸੋ ਫਲੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਾ ਲੈ ਇੰਟਰਪਟ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਪੀਕਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵਗੈਰਾ ਅਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਸਿਟਿੰਗ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਯੂ ਓਵਰ ਹੇਅਰ ਟੂ ਆਂਸਰ ਆਲ ਯੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਲੀਵ ਪਰ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰੈਫਲ ਟਿਕਟਸ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਲੋਟਸ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਫॉर एवरीवन ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਆਪਣਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੈਟਸ ਸੀ ਹੂ ਦ grand winner is for the TV. Yeah? So please, ਇਸ raffle ticket ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਗੁਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ we have to see your raffle ticket before we give the prize, okay? So let's give a start and I'll hand over the microphone to Harpinder Paji and so he can discuss the next speaker with you and he can announce. Harpinder Paji. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਗਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਡੀਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰੀਅਰ ਪੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਹੈ ਕੋਈ ਲਾਇਰਸ ਆ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਆ ਡਾਕਟਰ ਆ ਟੀਚਰਸ ਆ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪੀਕਰ ਆਏ ਸੋ ਸਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂਗੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਪੀਕਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਪੰਨੂ ਭਾਜੀ ਇਹ ਹੈਗੇ ਕਰਨ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਟੀਚਰ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਬਿਫੋਰ ਦੈਟ ਆ ਸਪੀਕਰਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਪੀਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਈ ਇਨਵਾਈਟ ਆਲ ਦ ਸਪੀਕਰਸ ਪਲੀਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਕਮ ਐਂਡ ਇੰਜੋਏ ਐਂਡ ਬੀ ਐਨ ਆਡੀਅੰਸ ਫॉर ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਗਿਵ ਅ ਬਿਗ ਹੈਂਡ ਆਫ ਅਪਲਾਜ਼ ਗਾਇਜ਼ So I'll hand over the phone to Pannu Paji, so he'll have his speech. Okay. All floor is yours. Okay. Okay. And then let me do you. For the speakers, if you want a chair, the chair is there. If you feel comfortable sitting in front and just bring your coffee, that's fine with us. All right. Okay. So please be comfortable. The audience is ours. Vaiguru Ji Ka Khalsa, Vaiguru Ji Ki Fateh. My name is Jaspal Singh Pannu and I'm a teacher with Karan High School District for 18 years. Career Day ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਸਕੂਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੈਕੰਡਲੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬੋਲਣੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਅਤੇ ਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣ ਡਏ ਆ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਤਬਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਥਿਆ ਸਿਖਾਉਣ ਡਏ ਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਹਾਊ ਟੂ ਬਿਕਮ ਅ ਟੀਚਰ or what are the requirements? Welcome to teaching. Math teacher. I'm not the only one math teacher. We have probably 4 math teachers. Punjabi da teacher. Main Gurpreet Garewal, Panji Bent Kaur, Husanpreet Kaur,
and there are a few more in other subjects too. So few of us work very closely. Gurpreet Garewal has been teaching around 25 years. Him and I, we went together to Cal State. We graduated there together. So first of all, if you do decide to become a teacher, you need to know your why. Why do you want to become a teacher? So teaching is about, it's a passion for helping other, making an impact in the community. As a teacher, not only you're a teacher, but you're a lifelong learner. Teaching ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ schedule ਹੈ, it's flexible with your own family. I know ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ, ਬੇੜਾ ਜੁਝਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ break ਹੁੰਦੀ ਹੈ, same time ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ break ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ time spend ਕਰਦੇ ਆ ਘਰ. So that's the best part of teaching. Teaching ਦੇ ਵਿੱਚ you have an opportunity to travel during summertime. You have almost 2.5 months. You can go for long vacation. During winter break, you can travel. That's a good part of it. And also, teachers always demand ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. 18 years ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ around 18 high school Akhan high school district ਦੇ ਵਿੱਚ every year ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ teachers ਦੀ shortage ਨਾ ਹੋਵੇ. Every year ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਪੂਰੀਆਂ positions ਨਹੀਂ fill ਕਰ ਸਕਦਾ. So ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ. So it's not going away anytime soon, even with the AI. Also, another thing I want to talk in teaching is the benefits we have. The benefits are really good, especially the medical benefits, vision, dental, retirement plan. It's really good. Even if you want to open your own retirement 403B, we're allowed to have a lot of deductions, which regular job inna hunda niga. So there are a lot of benefits of teaching later on, when you retire. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ. As a teacher, you help students to acquire knowledge. You are their role model. You guide them from day to day. ਤੁਸੀਂ inspire ਕਰਦੇ ਆ students ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ critical thinking improve ਕਰਦੇ ਆ. You're a leader in the classroom and you teach them how to be a leader in their life and at home. So if you think teacher ਬਣਨਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ education ਚਾਹੀਦੀ ਆ. So teacher ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ bachelor's degree, ਜੇ STEM program ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ better ਆ. If not, liberal arts, history, social studies works too. There's always demand of teachers. ਤੁਹਾਨੂੰ bachelor's degree ਦੇ ਬਾਅਦ teaching credentials ਚਾਹੀਦੇ ਆ. So Cal State has a really good program. It's called accelerated program in teaching. ਤੁਸੀਂ bachelor's ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ teaching credentials ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. So it's teaching credential program is embedded within the bachelor's, so you can get it done within 5 years. And ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, you can do masters later on. So if you masters ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ credits ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ pay scale horizontally, vertically ਤੁਸੀਂ higher pay scale ਤੇ move ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. Cal State, I had really good experience at Cal State. So the counselors are really good. ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ help ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ guide ਕਰਦੇ ਆ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ. ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ declare ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਡਾ major ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ line 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ. They help you a lot. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, all you need to do is just pass classes. And a lot of funding available for teachers too. While you're a teacher, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. ਤੁਸੀਂ if you want to work extra, ਤੁਸੀਂ Bakersfield College teach ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, Cal State teach ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. I know my friend Gurpreet teaches at Bakersfield College and at Cal State. I taught classes with Cal State a few years ago. So there's a lot of opportunity locally, and Saracosa College, other community college, there is synchronous, asynchronous classes. Zoom te ja online ja Canvas te ਤੁਸੀਂ teach ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. So there's a lots and lots of opportunities, other places too. So you're not just a teacher, you have other opportunities too. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ later on, after 4 to 6 years, ਤੁਸੀਂ ਜੇ move up ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ school administration ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ assistant principal, dean, principal ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ. Later on ਤੁਸੀਂ district office ਵਿੱਚ move up ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ.
So teaching is, you're not stuck with teaching. There's a lot of opportunities. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚਾਹੋ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਐਜ਼ ਅ ਸਕੂਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 4 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਲਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਵਾ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਆ ਕਿਹੜੀਆਂ AP ਕਲਾਸਿਸ ਲੈਣੀਆਂ ਵਾ ACT ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ SAT ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ ਵਾ so there's a lot of opportunity as a counselor too. Basically counselor is your best friend ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ high school ਦੇ then they know it. The counselors are, especially senior year, they're in direct contact with the college counselors, college admission records department. ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ counselors unbelievably good ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਐਂਡ ਹੈਲਪ them get into college. That's pretty much my part. ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਐਂਡ 'ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਕੂਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਚਲਾਈਏ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜਸਪਾਲ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਭੈਣ ਜੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਕੈਂਪੇਨਰ she's going to talk about the education system and scholarships and all that kind of sort. So let me introduce Karmjit Kaur. The clicker is working, right? Yeah, so we got to work. Before she starts, she is fiddling with the microphone. ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ This is fine, but stay in this area. They're also trying to capture. So stay in this area. all the college graduates for high school graduates ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਲਾਨਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਕਮਾਉਣੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ so people didn't get the scholarships. So please be very attentive, especially your parents ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ. So I will allow Karmjit ਭੈਣ ਜੀ please go ahead. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰੀਅਰ ਡੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਡੇ ਸੋ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਮੈਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹਾਂ ਆਈ ਐਮ ਇਨ ਦਿਸ ਫੀਲਡ ਆਲਮੋਸਟ 2 decades 20+ years I have been working as a financial services officer I specialize in college planning and also retirement planning. Today I will be sharing college planning. Why is that important? So, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ career day ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ regardless ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ share ਕੀਤਾ teaching is a great profession. If I would say usually in Asian families, in Indian families, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ either doctor, lawyer, or those kind of fields. We try to force our kids to go into those fields, but I would say I'm a mom, I have 4 kids. I have always encouraged my kids to follow their passion, follow what their interests are. So मैं बहुत request करती हूँ parents ਨੂੰ make sure to support your kids what actually they would like to do in their lives. It's not about just how much money you can make. They also want to live and enjoy their life. If they can see themselves working 20, 30, 40, 50 years in the career, I think that should be the base that what they want to do. But today what I'm talking about is the college planning. So college planning, especially apni community de andar apa ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ we mostly cash based in India, right?
So a lot of parents who didn't go to school or colleges here, they may not be aware of the system ki ithe college planning ya college funding key plans available hai a lot of questions apne dimag chande hai jidan do you want to assume all the responsibilities? Some parents, they want to take all the responsibilities, right? Some no, they can work part time and they can go through college by themselves. So it's also case by case. The other question is how much and when? How much would I need, or how much should I put in per month? Because a lot of parents, they come to me and ask me, okay, how much should I put in a college plan? So, or where do we save? Should I just put in my savings, or what kind of account to open? So there are a lot of questions and concerns when it comes to college accounts and college planning. The rising cost of education. I would say education, college education, the cost is going really, really high. Do you know how much you need to raise a child until 18 years old? Actually, average is 223,000. So that's without even college, without even the college tuition. So, and that's why I have seen a lot of younger generation, their mindset is that we don't want to have kids because they don't want to take the responsibility. What about sending your child to a college or university? So if you see in public, in state, out of state, so a four-year bachelor's degree in state could be 40 to 44,000. But within 18 years, let's say if you have a newborn now, within 15, 18 years, how much is going to be in a private or public college? So you could see it's going very, 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 very high, just like buying another home, right? So, and then as of right now, university debt reached 1.6 trillion. So right now, jada US ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ debt ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, that's a college debt after credit card debt. So if we don't want, so as a mom, one of my goal was that I wanted to send my kids to good colleges. So 3 of my daughters in college, but main goal was that we want to send them to good colleges without getting into debt. So if that's your mindset, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ support ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, definitely planning and then having a right account is very, 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 very important. So, but how much do you think college will cost by the time your kids will go to college? There's definitely there's a lot, as you know, that it's going up, but we can definitely calculate that. Is saving $50 to $100 per month is enough? A lot of time we think, we open a 529B plan, or we have open an account, we are putting $50, but putting $50 or $100 per month, do you think that will be enough? So if you have 18 years to save for your school, that cost 100,000 almost, right? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ save ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ? It also depend ਆਪਾਂ save ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, okay? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ money save ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ interest ਮਿਲਦਾ. If ਜੇ interest rate 2% ਹੈਗਾ, how much you need to save every month so that within 18 years ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ $1 lakh save ਹੋਵੇ for college tuition for almost $417, 5%. 5% 317, 8% 238. So it's also very important, not just about saving, but where I'm saving. Menu o saving te ki interest mil raha, meri money kidda grow kar rahi hai. That's also very, very important. Are you getting most out of your investment? Okay, so now let's talk about funding. So, jede bhi bache college jana chahte, a lot of parents ask me, oh, should they go to community college first and then they should go to the university? I would say it all depends. Kai bache bilkul ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ high school ਚ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਆ career ਹੈਗਾ, this is the college I want to go. So if they have a very clarity, like they are very focused, they have a goal already,
it's good to go right away, right after high school. But if they're not sure, let's say a lot of students, they're very young when they're in high school, ਛੋਟੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ exactly ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜਾ path choose ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ. Then going to a community college for 2 years. I have been to Bakersfield College. I loved it. So it's not, never choose a college based on just for the name, right? It makes sure that's something you can also afford, and also that's something your child can get best out of it. Okay, so funding, the 3 ways: personal savings, ਆਪਾਂ cash pay ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, but you already saw कि 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh तक we within 15, 18 years the cost could go. So if you have that much savings, that's good. Personal savings. There's a need-based financial aid, definitely. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ support ਹੈਗੀ ਆ if our kids can qualify for financial aid. That's a need-based, and there's a scholarship-based also. So ਜਿਹੜੀ need-based ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, parents ਦੀ income ਤੇ depend ਕਰਦਾ. Parents ਦੀ income ਜੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ, the kids can qualify for financial aid. But most of the time, if they do not qualify, फिर अपने कोले plan होना चाहिए कोई or scholarship is not based on parents' income. Scholarship is based on, your it's a merit based on your how well your kids are doing in a college. So I would say this is one of my favorite slides. I like whenever I'm teaching about college planning or coaching, more than funding, it's, funding, I know that where is the will, there is a way, we'll find the way. But preparation is very important. Knowing what to do after high school is more than just paying for higher education. List of things needed for college preparation is FAFSA, right? Admission applications, essays. Essays are huge part of applying for for colleges. If if your essay, even the first paragraph, it doesn't make sense, most of the time they would not even look up your application. So assessment, letter of recommendations are very important, and deciding whether they want to go to public, private college, or abroad, and visiting campuses is very important, right? To see if your ਜਿਹੜੇ ਵੀ college ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ, even the campus ਕਿਹੜਾ better ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, housing, transportation, and so much more. And after all that, what if they choose a different path, because we don't know, right, what they wanna do. So definitely college planning is very important. Do you know how financial aid is calculated? कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ financial aid ਮਿਲਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਆ? So it's ਜੋ ਵੀ cost of attendance ਹੈਗੀ ਆ minus ਜੋ ਵੀ family ਦੀ expected family contribution. I know a formula ਹੈਗਾ, there's a lot of detail. Within 10 minutes ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ information ਜਾਂ share ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, but I'm going through briefly with all the important things about college planning. So how we can reduce our expected family contributions so that our kids can get more when they file for FAFSA. Say 529B plan is another plan which is offered by our state, California state. What are the ਇਹਦੇ benefit ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ 529B plan ਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ money monthly ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ interest earn ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ on these accounts, that's tax free, ਕੋਈ tax ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. Contributions are not tax deductible, withdrawals, financial aid, but the only thing is investing in 529B plan will generally impact the student's eligibility to receive a need-based financial aid. Okay, so with any plan, be sure to understand the restrictions and how it fits your overall financial strategy. So there may be other options. There are other options. I help so many families with 529B plans, and there are so many other alternatives we have. Merit-based, there are millions of merit-based scholarships offered by companies, schools, and organizations. It's just, I would say, just ਆਪਾਂ ਜੇ more अपने students proactive ਹੈਗੇ ਆ
to apply for scholarships, definitely freshman is the right time to start. So whether you save money or not, lack of proper planning can cost you more. Lack of planning for 4 years can cost your child a lifetime. So please, मेरी request हैगी है कि this is something we need to promote more in our community. आप सारे जाने हैगे अपने बच्चे good colleges, good schools च जान. The more prepared आप parents, as a parents we are more prepared. Definitely उन्ना ही आप बच्चों ਨੂੰ support कर सकते हैं. So like I said, I cannot share all the details, but मैं ਤੁਹਾਨੂੰ briefly introduce ਕੀਤਾ हैगा कि कितनी cost हो सकती है public school जे आप public college भेजना हैगा या private भेजना from 5, 10, 15 years from now आप different way की हैगा 529B plan हैगा funding वास्ते, but definitely having the right mindset and the right tools and supporting our kids will definitely help them, go through that process. Okay, so like I said, I cannot share everything, but if any of you are concerned in your family, or if you think haje bache bahut chote haige jinne chote hai unne tusi prepare kar diya, it's actually better. So I have invited another professor actually from community college, Bakersfield College. He's a math teacher too, Mr. Little. So he will be actually coming, and I have invited a college consultant from Berkeley, UC Berkeley, on May 31st. It's a community event. Seats are limited. If you know anyone, or if you तुसी खुद attend करना चाहने हैं, free event हैगा, but the seats are limited. ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕੈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ barcode. If you can scan, you can there's a link to register. Again, it's a free event. There's no cost, but I only have limited 40 to 50 seats. So if you know, or you know someone who could benefit from this workshop, make sure to register at your earliest convenience. ਤੇ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ personally ਕੋਈ question ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ even after the event. So again, I would like to thank all the school organizers and all the parents for coming here. At last, I would like to say आज Mother's Day हैगा. So I would like to wish all the mothers who are here happy Mother's Day, because ਮਾਂ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ, mother is ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ in our life. It's a person actually who can make us anything she want to. So I really salute all the moms, all the parents also, but especially it's a Mother's Day. So I would like to wish happy Mother's Day to all the mothers, and thank you again for coming, letting me come and share my thoughts about college planning. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you so much, Benji. ਕਰਮਜੀਤ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ. I know ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, I did not have all those resources available. I think hopefully everybody finds that information useful. It's not just about the funding, it's about the preparation to get your kids in college and make sure they succeed and have all the funding and stuff lined up so they're prepared. So next, I'm going to introduce you to my partner at GDKS. He's been in medical profession for about over 25 years. He was an MD in India, and now he has a doctor of nursing. Please let me introduce Dr. Garewal. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Basically, मैं medical profession लगभग 29-30 साल हो गया मैनू इत्थे. मैं पहला MD सी अपनी इंडिया विच. मैं बाहरों जो इंडिया वापस गया MD करके 4-5 साल मैं इंडिया मतलब कि सरकारी नौकरी की ते उस तो बाद फिर मेरा संयोग इत्थे दा बनिया. So got my residency and all, but couldn't get into the program. Then I opted for, my wife was from nursing, so opted for nursing. तो उदों तो यही हुंदा उस मौके नवे अमरीका च आए हुंदे हो कि फाइनैंशियली आपदे आप नूं किवें स्टेबल करना है. That's the first thing. So हौली करदे so I became I didn't have to go through the nursing school.
but I challenged the nursing board because those mauke foreign medical graduates could challenge the nursing board and they could become an RN. So मैं सिद्धा ही RN बन गया सी ते उस तो बाद मैं फिर अपना family nurse practitioner की थी ते फिर I did a doctorate of nursing practice. So जो मैं आज गल थोड़े मुरे रखना चाहना है वो इस तरह है कि I have got knowledge of being on both sides from doctor, medical doctor, then doctor of nursing practice. बहुत ही चंगा प्रोफैशन है दोनों ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਡੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਪਰ ਆਰ ਬੀ ਫੋਕਸਿੰਗ ਮੋਰ ਔਨ ਨਰਸਿੰਗ ਐਸਪੈਕਟ ਓਨਲੀ ਸੋ ਨਰਸ ਬਣਦੇ ਕਈ ਐਵੇਨਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਰਸਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਆਫਟਰ ਡੂਇੰਗ ਯੋਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਗੈਟ ਯੋਰ ਪ੍ਰੀਰੈਕਸ ਇਨ ਰੋ ਸੋ ਹੈਵ ਆਲ ਯੋਰ ਡਕਸ ਇਨ ਰੋ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਰੈਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਐਨਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਹੁਣ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਪਰ ਇਟਸ ਐਨ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਜੌਬ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੌਕਰੀ ਲਓ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੰਨੂ ਭਾਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੰਗੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਈਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਸੋ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਕਈ ਵੇਜ਼ ਹੈ ਕਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੈਡਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਨਰਸਿੰਗ ਲਈ RN ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ CNA ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੋ ਨਰਸਿੰਗ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਬਣੋ ਫਿਰ LVN ਕਰੋ ਐਂਡ ਦੈਨ ਬਿਕਮ ਐਨ RN so that's the lengthy way so some people choose it but as they go slowly and they can't because they're not accepted into the nursing program directly ਦੂਜਾ ਵੇ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ LVN ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ LVN ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ 2-2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਔਨਲਾਈਨ RN ਐਂਡ ਇਨ ਅਬਾਊਟ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ RN ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਰੈਕਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ 2.5 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਆ ਗਏ ਨੇ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਆਲਸੋ ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਯੋਰ ਨਰਸਿੰਗ ਆਲਸੋ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਰਸਿੰਗ ਤੱਕ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਇਕੱਲੀ ਨਰਸਿੰਗ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰੀਚ ਔਨ ਦਾ ਟੌਪ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਸਿੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਯੂ ਗੋਟ ਯਰ ਨਰਸਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਓ 2-2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਅਤੇ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਬਿਕਮ ਅ ਨਰਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨਰਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਹੁਣ ਐਵੇਨਿਊਜ਼ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਰਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣੇ ਹੈ ਪੱਟੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਖੂਨ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਐਵੇਨਿਊਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਯੂ ਕੈਨ ਐਂਟਰ ਇਨਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ MDs ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਨਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੋਇੰਗ ਇਨਟੂ ਦੋਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਜ਼ ਸੋ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਯੂ ਕੈਨ ਬਿਕਮ ਅ ਡਾਕਟਰੇਟ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ DNP ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਬਿਕਮ ਅ ਡਾਕਟਰ ਬਟ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬਟ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਐਨ MD ਆਈ ਐਮ ਮੇਕਿੰਗ ਇਟ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ MD ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ MDs are only doctors of medicine so making it very clear okay so ਇਹ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਨਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ I'll open the floor later on for question and answers ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟ ਰੱਖੂੰਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ we can answer ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਊ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲਸ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ so going further I would be introducing our next speaker ਅਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਮਲ ਗਿੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਣਗੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਪੀ ਮਦਰਸ ਡੇ all this is possible for me to be here and all the success I have achieved is because of my mother. So, you know, again, happy Mother's Day. Again, thank you very much, guys, for the opportunity to be here and present. So, I am your pharmacist and also pharmacy owner. ਮੈਂ ਇੱਥੇ Bakersfield ਪਹਿਲਾ pharmacist ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ
ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਬੈਕ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣਾ 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਬ੍ਰਿਮ ਹਾਲ ਫਾਰਮੇਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਪੈਨਮਾ ਫਾਰਮੇਸੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਓਵਰਆਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਥ ਹੈਗਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਰਸੂ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਸਟੈਪਸ ਲੈਣੀਆਂ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜੌਬ ਹੈਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਆਹ ਤਾਂ ਰੀਟੇਲ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਵੇਂ ਡਰੱਗ ਡਿਸਪੈਂਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਲਸੋ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਰੱਗ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਦਵਾਈਆਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰੈਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਲਸੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿਵੇਂ ਦਵਾਈ ਵਰਤਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਲਮੋਸਟ ਸਮਝ ਲਓ 30% ਲੋਕ ਦਵਾਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਹ ਰੀਟੇਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਆਪਦੀ CVS ਹੈਗੀ ਆ, ਵਾਲਗ੍ਰੀਨਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ। ਪਰ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਆਲਸੋ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਸਪਿਟਲ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਲਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਈ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਊਂਡਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ UCLA, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਔਨ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੈਬਸ ਮਾਨੀਟਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਮਾਨੀਟਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਪਸ਼ਨ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਉਸ ਰੂਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਫ ਯੂ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਇਨ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਦ ਪੈਥ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, SATs, ACT ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਯੂ ਗੈਟ ਸਕੋਰ ਗੁੱਡ ਔਨ ਦੋਜ਼, ਯੂ ਗੈਟ ਬੀ ਗੁੱਡ ਐਟ ਕੈਮਿਸਟਰੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ ਕੈਨ ਪਰਸੂ a 4 years ਬੈਚਲਰਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਟੂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਸਕੂਲ। ਸੋ ਦ ਸੁਪਰ ਸਾਇੰਸ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਦ ਫਾਰਮੇਸੀ ਸਕੂਲ ਇਜ਼, ਦਿਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪੈਥ ਸੀਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਫਨੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ 5ਵੀਂ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟਲੇਨੋ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕੈਲ ਸਟੇਟ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਅਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਜ਼ ਅ ਵੈਲਗਟੋਰੀਅਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਇਆ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ, ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਔਨ ਟਾਪ ਆਫ ਦ ਕਲਾਸ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ UCSF ਗਿਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਨ ਇਹੀ ਫੰਡਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ, you can basically diagnose the patients, clinically manage the patients. So that was my path. But basically, you got to have a good background in chemistry and biology. So for whatever reason, I had that, and that's what I did. So pharmacy school itself, after getting your bachelor's, is normally anywhere from 2 to 4 years. There is, I say 2 years because if you know, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ pharmacy school ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ high school ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਕਸੈਲਰੇਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਟਾਕਟਨ ਹੈਗਾ UOP, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਆ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਾਰਮੇਸੀ ਸਕੂਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ 22-23 ਸਾਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਐਕਸੈਲਰੇਟਡ ਪੈਥ। ਅਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੀ ਬੈਚਲਰਸ ਕੀਤੀ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲਾਏ pharmacy school. So you have a couple options. Obviously, getting into any of these programs, it's a dentistry, pharmacy, optometry, medical school, it's very competitive now. So, you know, they're looking at not just your education, your grades, but simply overall to see if you're a diversified whole person, you know, not just a bookworm. So they don't want just bookworms. You got to have common knowledge, common sense. In pharmacy school, obviously, you know, you can learn
pharmacology, interactions, all that stuff, and most importantly, how to take care of patients. Um, for myself, what I did was basically what has kept me in the business and as a pharmacist is right when I graduated out of a pharmacy school, ਜਦੋਂ ਮੈਂ graduate ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ basically pharmacist ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਸਰਵ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਫਾਰਮਸੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਚੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹੈ। So it's been a really, really successful path for me. If anybody ever wants to, ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੇਸੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਵਾਕ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪੈਨਮਾ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਮਹਾ ਫਾਰਮੇਸੀ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦਾ ਜੌਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਸ਼ੈਡੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਮ ਓਪਨਿੰਗ ਦੈਟ ਟੂ ਐਨੀਬਾਡੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। Now besides all this, pharmacy has allowed me to go into other businesses. So I also do real estate. I'm a partner in a gas station. And so, pharmacy has provided me a lot of luck. And that is all possible for you guys also. Also, I wanted to add that, my wife is also a pharmacist. ਉਹ ਵੀ pharmacist ਹੈਗੀ ਆ। So ਉਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ 2006 ਸਾਡਾ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। We've been working together, and that she's also made it possible for all of this to happen together. And that is it. And we'll open up the questions after all the speakers have finished. Thank you. So that was a lot of good information. So ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਨਰਸਿੰਗ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ। ਸੋ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਨਵਾਕਿਨ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਰਤਿੰਦਰ ਸੰਧੂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 15-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ since I was seeing her ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਊਂਡਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸੈਨਵਾਕਿਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਸੋ I will give the microphone to her so she can explain everything. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Dear children, first of all, it's truly an honor to be able to speak with you amazing kids today. You have Previ. Oh, okay, it's right here. I got it. Okay. First of all, I appreciate you all sitting here and listening to the various speakers from different professions and already thinking about a career at such a young age. That's commendable. Quick introduction. I'm Dr. Ritinder Sandhu, and I'm a medical doctor. I'm in this profession for about 20 years or so, and I work at a VA clinic, and my patients are veterans, so who are retired Army men and women, Navy, Marines, Air Force. Today, I'll talk to you about my profession. So I'm sure all of you have been to a doctor's office. Is there anyone who has never seen a doctor's office? Probably nobody. So, and you also know what they actually do and roughly what goes on. So some of you probably have played as being doctors with your siblings and friends. So when you go see them, they check your ears, eyes, listen to your heart, lungs. So it seems like the same drill every time. But that's not just it. So a doctor is many jobs in one. They listen to you, they talk to you, they try to come at the diagnosis, what we call making a diagnosis, so diagnosing your medical problem. And then they're being your helper, they treat you, help you, make you feel better. And they also explain to you about diet, exercise, and how to grow healthy. So they're being a counselor, a teacher, or a guide for you. Human body is like a machine, and the doctors get to learn all about it. And the place where you go learn that's called a medical school or a med school. When the students go to med school, or when I went to med school, of course, it's a very intensive training. We start with learning about the body.
all the body parts. So when we start, we actually get to cut each and every body part and then see them under the microscope, learn about the function. So it's, and anyone, you ever feel curious about your body? Right. So do you know the brain, which appears to be a small organ sitting in your skull, how much it does for you? It has various portions, very small parts where you have a control of your eyes, ears, and your hands, how you walk, how you talk, how you feel, emotions, all that. So it's, if we say, it's really the mastermind of the body. And then your heart. The heart appears to be a small fist in the body, but it actually supplies your whole body about 60 to 80 minutes, 80 times in a minute. And does anybody know how many times a heart beats in a given day? Any children? Okay. Yeah, it beats 100,000 times a day. And if the heart stops beating for 4 seconds, just 4 seconds, the person can die. And then bones. So let's talk about the bones. So do you know how many bones we have? Who has more bones? You as children or the adults? The children, that's right. So, yes, 206. You have more than that, though. You have, yes, a baby is born with 270 bones or plus. And then they become 206 by the time you grow as an adult. And that's because they fuse together. Like the skull has many bones. They fuse, they become one. And the ear. Ear looks like a small skin piece. So it actually has 3 different ears in it, 3 different parts. They work together, and that's what makes you able to hear. So it's all very interesting. It's definitely fun learning about human body, which, in my opinion, is the most complicated machine that exists on the earth. Being a doctor is an incredible profession, but the journey to become one is long. And by no means it's easy. It takes years and years of hard work and dedication. Now the pathway to become a full-fledged doctor. Now, I came from India, I did my MBBS there. So when I came down here, there are certain tests and requirements that you have to go through. And so once I completed those, then I was able to enter the MD 3 years program. But for the children here, it starts now. So you are in your regular school, then you go to high school, and then you do the undergrad program, which is your college. After that, you take an exam called MCAT exam. So that's a competitive exam. And after that, you get acceptance to a med school. So after you go to med school, it's a 4 years program. And then you take an internship, do an internship for 1 year. And then there is a postgraduate training, which is anywhere from 3 to 7+ years, depends on which part of the medicine, which part of profession you want to go in, which field you choose to be in. After you become a licensed physician or a surgeon, you still have to keep up your knowledge because there is new research, new techniques, new medications and everything. So it surely is a lifelong commitment to learning and service, which comes with a lot of challenges on the way. It can be overwhelming at times, but at the end of the day, it's totally worth it. It's worth all the effort you put in because it gives you a sense of purpose, satisfaction in life. Now, having said that, medicine is not just about being smart or learning science. It is about learning personal skills as sympathy, compassion, kindness, understanding people's feelings. Being a doctor does not always mean that you just write a prescription or give medication. But sometimes just compassion, good listening, reassurance, that heals them well as well. Now, it's an amazing job, but it comes with a big responsibility. Now, every day I go to my clinic, I see people who come and talk to me about their concerns, fears, weaknesses. They put their trust in me. They put their trust in me with their health, with their, even sometimes with their lives. Patients often share their concerns,
and their stories with the doctors, they sometimes don't even feel comfortable with their friends and family with. So it sure is a special feeling when you're able to help someone and make a difference in their lives, when they're, especially when they're sick, when they're scared, or maybe even hopeless. Sometimes I have good news for them, and the other times they're a difficult conversation. But no matter what, my patients trust me and my efforts and ability to treat them, and that brings me happiness, that brings me satisfaction, and makes my day brighter every day. And it is a profession where you develop human connection, being present for your patients in their most vulnerable moments and earning their trust over time. It helps you with learning more, empathy, better understanding of human struggles, and multicultural awareness. So I would like you to think that career is not just something that you do to make a living or earn money, but it is how you make people feel around you. Finally, I would say no matter what profession you go to, you be a doctor or an engineer or pharmacist or nurse, you will always be helping people around you. You can start learning that as a child. You be a good listener, be empathetic to others, be kind, helpful, and all those good qualities will always go with you for your entire life. So thank you for listening to me, and I wish you all a very happy career day, and I wish you the very best in whatever you decide to do in future. Thank you. Thank you, Dr. Ratinder. That was very nice information. So I will still open the floor after all the speakers are have had a chance to talk. So अगले जो speaker ने अपने Bakersfield ਦੇ council women ਤੇ ਨਾਲੇ vice mayor ਵੀ ਹੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ. So I give a big hand. ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ Bakersfield ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ community ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ. ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ. ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਹੈਂਡਿੰਗ ਓਵਰ ਦ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਟੂ ਆਪਣੇ. Thank you so much. Thank you. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. I didn't hear you all. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Good afternoon, everyone. A lot of familiar faces here, but I still want to have the opportunity to introduce myself. I'm Manpreet Kaur. I am serving as your councilwoman for this region, as your vice mayor for the city of Bakersfield, but most importantly, I grew up just down the street from here. I went to Ridgeview High School, which is right across the street. Before that, I went to, actually raise your hand if you're in high school right now. Where are our high schoolers at? Okay, just a couple. Okay, junior high school. I can't see you. Raise your hands high. Where are you? Okay. Elementary school. Okay, raise them high. Okay, any preschoolers? Preschool? Oh, we have a few preschoolers. Very good, very good. So that's good to know because it tells me how far you're thinking into your career. I am so thankful that you are here today and you are in this Khalsa school and in this Punjabi school. Let me tell you why it's so special. Because growing up, I was also in a Punjabi school at a gurdwara that I grew up going to. And in that Punjabi school, every Sunday, that was the only opportunity that I got to see other Punjabi and Sikh kids just like me. Because at school, there were hardly any. There was me and then my sister. And those were the only Punjabi people that I knew at my school. So not only was Khalsa School the opportunity for me to see people that looked like me, whose names sound like mine, and we can talk about not only what we're experiencing at school, what we're experiencing at home, and where I got the opportunity to make my sangat, my first sangat, right? And let me actually hear some of you share, what does sangat mean to you? Okay, what does sangat mean to you? Like a bunch of Punjabi people. Yeah. That's pretty good. That's pretty good. Okay. Like
sick, good people, you know. Good. Yeah, people you identify with. Do you want to answer the question? Yes? Okay. Tell me what Sangat means to you. People who go to Gurdwara and pray to God. Right. Yes, absolutely. That pray together, that go to the Gurdwara together. So you are in Sangat with one another. You are coming together to be together, and you are making the choice whether you know it or not, right? And Sangat is where it all starts. Your community is really where it all starts. And it's where it started for me too. It started in Punjabi school where I felt a sense of belonging. And I want to thank the Khalsa School and everybody who organizes, who volunteers their time, who donates, and who has built even this building, and even the beautiful mural outside. I know you all get to see it every week, but that is one of the best Sikh artists that we have in our community, and that's an excellent career to look at as well. And for you all today, as you're hearing about so many incredible careers, one thing I want you to take away today is that it might sound cliche, but you can really do anything you put your mind to. I share with you that I grew up across the street because I didn't know anyone like me who had my name, who looked like me, who was in politics. And for me, that was never the plan either. For me, it was being in Sangat. It was being in community, and it was serving my community. I remember when I was young, and you know how there's, this question is for the students, but you know how there's someone who makes announcements at the Gurdwara, right? You guys know what I'm talking about? I always thought that person had the best job growing up. I'm like, I don't know how that Uncle G got their job as the person who gets to work for our community, but he has the best job. And I always thought to myself, when I grow up, I want to work for my community, and that's what I did. I started the chapter for Jakarta movement here in Bakersfield, and I got to meet high school students, and we got to talk about what life was like. I got to share how being the first generation kid of immigrants, navigating things like college, careers, all by yourself, how we can do that in Sangat and how we can do that together while also having fun and volunteering our time. And from there, it kind of turned into just continuing to serve the community. But before that, there's a lot of hard work that goes into exploring what career you want to do. When I was at Ridgeview, I did all kinds of different things. I was in sports, I played basketball, I ran cross country. Raise your hand if you play basketball. Any basketball players? Nice, okay. Any runners? Any runners? Nice, okay, cool, good. Make sure you keep playing sports, because when you get older, it gets harder to play sports, so do it while you're young. I played sports. I was in clubs on campus. For the high schoolers in the back, because you guys are so cool, which clubs are you in right now? You could just shout it out. Jakarta, nice, good. Any others? Any junior high schoolers? Any clubs that you're in? No? Yes? Avid? Is anyone in Avid? No? Okay. Well, sports, clubs. I also did student government in high school. So if for any of you that are in school, are any of you in your student government? Raise your hand. Okay, if you're not in your student government and you're interested in joining it, I would highly suggest you do that. Because that's where you really learn how you can start making decisions on your campus. There's student government in elementary school, there's student government in junior high schools, there's student government in high school as well. And I was the student body president at Ridgeview High School. I was the first Sikh Punjabi to be the student body president there. And back then I didn't know what that meant, but what it meant was I got to work with the principal, I get to make decisions for our school and for our campus, and it was a huge honor for me. But I was super shy when I first went into high school. I didn't want to get involved, I didn't know how to get involved, and it was a friend who encouraged me to join student government that made it one of my favorite things to do in high school. We got to plan events on campus, and it really helped build the blocks for me to go into government later in my life. From Ridgeview High School, I went to UC San Diego and I studied political science. And that's when I came back and I realized that I wanted to be here in my community, the community that raised me and the community that I love. And that's when like I shared some of our Jakarta folks in the back, we started Jakarta and we got to build a Sangat that continues to grow today. So it starts with your Sangat. All of the building blocks are right here for you. All of the tools are right here for you.
And after that, I went back to grad school and I got one of my degrees in city planning and one of them in public policy. So I got to study, how do we actually write these laws? How do we write laws that actually work for our community? And I'll be honest, when I was in grad school, I didn't even know that these were degrees because like all of you, I thought we only had a couple of options. You know, I thought we could only be doctors or lawyers, but there's so many amazing options that include that and also go beyond that. And you can also do multiple things at the same time. And from there and my community work, I got to then grow my Sangat locally. And that's when my career as a city council person started, when we all fought hard and we worked hard to win that election. And from there, I now work many jobs. I'm also professor at Cal State Bakersfield of political science. I'm a city planner, and I get to continue being city council person as well. And you know, that just shows you can have as many jobs as you want at the same time. You'll be really tired, but it's okay. It's a lot of fun. But I share all of that because the options are unlimited for you. And today you're listening to them, you're getting an introduction of which options are available to you. And you have the option to explore them and decide. I actually want to hear from a couple of you, what do you right now, what do you want to be when you are older? Will you help me? An artist, You want to be an artist? Okay, what kind of artist? like, I don't know, like painting. Painting, I love that. Okay, so do you practice right now? Yeah. Okay, will you show us some of your artwork later? I think that's a great career. Yeah. Okay, awesome. Yes, what do you want to be when you grow up? I want to be a policeman. You want to be a policeman? That's a great job. We could bring some policemen to come talk to you, right? Yeah, I'll make sure I'll bring the chief of police and he will come and talk to you so that you know exactly how you become a policeman. Hanji, to see that. A president. You're gonna be president? Okay, I'll vote for you. Will you shake my hand? Future president just shook my hand. I'm so honored. Thank you. Yes. When I grow up, I'm gonna be a doctor because I love science and math. Yes, I love it. Well, you got a doctor right here. That's perfect. Okay, I'm gonna come this way. What do you want to be when you grow up? I want to be an artist when I grow up. You want to be an artist? We got 2 artists in the room. Do you all work together? Maybe you guys could work on some art together. Yeah. Yeah, that's a good idea. Okay, the artist, we're gonna unite the artist. Hanji, what would you like to be when you grow up? I would like to be an engineer, You wanna be an engineer? Okay, what kind of engineer? What do you wanna build? mechanic engineer. I love it, very specific. Same. You wanna be a mechanical engineer as well? What do you wanna build? Are you gonna build cars? Are you gonna build bridges? I want to build like bridges, like robots, like stuff. Awesome, awesome. So you're gonna build us the robots that are gonna take over later in life, huh? Yeah, okay. Hanji, what do you wanna be when you grow up? A famous star. You wanna be a famous star? Like on YouTube or in the movies? YouTube. On YouTube? Okay, so what kind of content are you gonna make? Like anything. Anything at all? Okay. One. You already have a YouTube? Okay, shout out your YouTube. Super Iron Man. Okay, everyone follow Super Iron Man, okay? Okay, what do you wanna be when you grow up? A gamer. You wanna be a gamer? Okay, what kind of games do you play? Fortnite. Fortnite? Okay. Any other Fortnite players? Fortnite? Okay, a couple? Okay, okay. I love it. All right. Okay, future gamer. Okay, we'll take a couple more. What do you want to be when you grow up? A doctor. You want to be a doctor? Okay, we have a doctor. Did you hear from the doctor? Did you hear from Dr. Sandhu? Okay, she's right here with the green chunni, so you'll have to go talk to her, okay? She's like, where? Hanji. Pediatrician. Pediatrician? Wow, we got so many future doctors in here. Did you talk? You'll have to talk to the doctor as well, right, Dr. Sandhu? You can go here and go say hi. Hanji. I want to be a doctor or a mailman, but I actually like Vice Mayor City of Bakersfield. Yes, I love it. Give it up for him. We got the future vice mayor of the city of Bakersfield. Stand up. Yes. You have my endorsement. Well, I said like a Vice Mayor City of Bakersfield. Okay, I'm gonna challenge you. I want you to be the mayor of Bakersfield. Can you do that someday? You'll be the mayor? Yes. Yes, please. I love it. Okay, Hanji, what do you want to be when you grow up? When I grow up, I want to be a singer. You want to be a singer? Can you sing me something right now? The golden I'm hiding, I'll be shining like a
you. Give it up for our future singer. Yes. Okay. I think this will be my last one. Hanji. Neurosurgeon. Neurosurgeon. That's very specific. How did you land on neurosurgery? In fourth grade, I was doing a job report, and I figured out what a neurosurgeon is, so I picked that. Okay, that's awesome. We got a future neurosurgeon, future pediatrician, couple of future doctors, some engineers. Hanji, tell me, this is my last one right here. Oh, this is what. Hi, my name is Paneet, and I want to be a neurologist. You want to be a neurologist? Okay, how did you reach that conclusion? How did you know you wanted to be a neurologist? So, like, one time I was hearing this katha about, like, by Pindarpal Singh Ji, and then he was, like, talking about, like, how the brain works. I'm just like, wow, like, that's, like, pretty fascinating, and, like, I feel like I want to be a neurologist. I love that. Thank you, Paneet. Thank you. Give it up for Paneet and getting her inspiration from Sikhi. I think that's where I want to close and share with you that you have the most powerful tool. You have Sikhi and you have Sangat, and all of the inspiration is right here, and you have all of the tools. You have people who believe in you, and I'm so honored that I get to be here today to talk to you and that I get to represent you. Thank you, everyone. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you so much, Manpreet Kaur, on sharing your journey. And at the admin team, we wish you luck in your future elections. Now I'm going to introduce you to Vince Gorski. A lot of kids have asked us in the past, they want to go and be a lawyer. He will share a lot of insights on what it takes to become a lawyer and run your own practice. One of the things I could say for sure is he is very passionate and dedicated to his profession, which you have to be successful. Vince Gorski. Thank you. Good afternoon. My name is Vince Gorski. First, I would like to thank the administrators of the school for inviting me here to speak. I would also like to thank all of the mothers here and wish you a happy Mother's Day as well. I am an attorney here in Bakersfield. I practice predominantly bankruptcy and family law. Bankruptcy is a federal court process that allows individuals and businesses to either restructure debts that they can't pay or to eliminate those debts. I also practice family law, and under the family law umbrella, that includes divorce, which is when a marriage when parties no longer want to be married and they want to separate. We go through a divorce process and divide assets, debts, and set up custody and visitation plans as well as support. We also modify orders that the court makes in the divorce court, and we also deal with domestic violence restraining orders. I'm going to talk all about these topics a little bit later after we talk about my journey to become a lawyer. Traditionally, the path to become a lawyer is a 7-year process after high school. It's 4 years of college. You do not need a specific degree. I was actually a biology major. When I was in undergrad, I thought that I was going to become a dentist. Those plans changed. I'm here speaking to you now as a lawyer. However, there are a lot of popular majors. A lot of people go into political science, English, criminal justice, or business, but I don't want you to think that you have to go into one of those degree paths in order to become a lawyer. Once you're done with college, you're going to take the law school admissions test. That's the LSAT. After you take the LSAT, you apply to law school, and it's a 3-year process. After you complete law school, depending upon what state you want to practice law in, you're going to take the bar exam. After you pass the bar exam, you'll be sworn in, and then you could practice law in that state. Unlike some of the other professionals we've heard from today, such as medicine, it's my understanding that if you're licensed in one state, it's relatively easy to transition to another state if you move. Most states do not offer reciprocity for bar exams. So if you want to practice in another state, you would have to take another bar exam. In my situation, I attended law school in Indiana. I sat for the bar exam in Indiana, passed it, practiced law there for about 2 years before returning to California, and had to take the bar exam in California. Now this right here is the traditional path to become a lawyer. There are a few states
that do not require attorneys to attend what's known as an ABA accredited law school. California happens to be one of those states. They allow you to go to law school without actually completing 4 years of college. That is an alternative path. Again, there's only a few states that offer that, but it is definitely worth mentioning today. This here's an example of my journey. We heard earlier that some people go to community college first. We also heard that some people may go into the military. I actually did both of those things. I went to high school, then I was in the Air Force for 4 years. While I was in the Air Force, I was stationed out at Edwards Air Force Base, not too far from here, and I attended classes at Antelope Valley College in Palmdale. When I got out of the Air Force, I then transferred to UCLA, got my degree in biology, decided dental school wasn't where I wanted to be, went to law school in Indiana, worked for a firm out in Indiana, and then when I returned to California, I ended up opening my own office. What does it mean to be in private practice? So as an attorney that works for myself, I am the attorney. I'm the business owner. I make all of the decisions regarding the business, what the website looks like, what the business cards look like. I set my own schedule. I get to build direct and personal relationships with my clients. I get to choose what clients I want. There's a lot of rewards. I have full independence and flexibility. I get to serve my community directly, and to an extent, there's an unlimited earning potential. There's also some challenges with being in private practice. There's no guaranteed paycheck. I have to handle everything, the marketing, the billing, the administration, and I do have to have strong time management skills. This here's an outline of a typical day in my law office, and what's I like best about my job is no 2 days are the same. I am up working every day at 6 a.m. in the morning. I am checking emails, reviewing court filings, and planning the day's priorities. From 8:30 to noon, Monday through Friday, I am typically in court. From noon to 1:30, sometimes I take lunch, sometimes I don't. At 1:30, this is kind of the time period where it's my time, my priorities. Sometimes I have to go back to court. Sometimes I have what is known as a contested hearing. That would be a case where witnesses are called. It's something that you would most familiar be like if you're what you would see in movies or television show. I might do some case management, review upcoming deadlines, update client files, etc. A lot of times I get asked by young people that want to be lawyers, does your day end at 5? Is this a 9 to 5 job? When you're in private practice, typically not. My day sometimes goes to 6, 6:30, 8, 8:30. Sometimes I take work home, but from 5:30 to, as you can see, I put question marks there because I have no idea when my day is going to end. I return calls, confirm the next day's calendar. The day essentially ends when the work is done. But I don't want to discourage you. I love what I do. As far as I'm concerned, it's the best job for me. A lot of people, when they are first sworn in as a lawyer, they'll start out by working for a law firm. That has a lot of benefits. You get mentorship from senior attorneys, you build experience, you grow your network. When you're working for someone else, you have a stable income, you learn business skills, and you can discover your niche. What I mean by that is there's so many different areas of law that you could practice. When you're working for another firm, or for a firm, you can learn different practice areas of law and decide and determine what truly interests you and motivates you. Not everybody that gets a law degree actually practices law. When you tell someone, hey, I'm a lawyer, they always think that you're the person you see on TV or in the movies in the courtroom litigating. That is what I do. However, some people are judges, some people work for the government, some people work for nonprofits, some people work as in-house counsel and in-house attorneys. And what does that mean? Think of companies like Tesla, Google.
They have attorneys that are negotiating contracts for them. They have attorneys that are negotiating mergers. Those attorneys probably very rarely see a courtroom, but they have a background as a lawyer, and they're working in a capacity to move the company forward and advance the company's interests. The skills that you need that really set you apart to be successful in law school and becoming an attorney are strong writing skills, strong public speaking skills, research and analysis, empathy and listening, problem solving, and time management. I told you earlier that one of my favorite parts of my job is no 2 days are the same. And I wanted to give you some examples from my family law practice of what exactly I mean by that. California, for example, is what we call a community property state. And what that means is all of the assets and debts that are acquired during a marriage generally belong equally to the both spouses, regardless of whose name is on the title or on the account. Property that's owned before the marriage remains as separate property. It belongs to the person who brought it into the marriage. So you can see when you have this structure of community property, separate property, when parties commingle their assets and debts together, or if they receive gifts or inheritances, which are an exception to that rule, you can see where it gets complex, and no two families have all the same facts and circumstances, so that gives diversity in my practice. What works for couple A is not going to work for couple B or couple C, and the outcome is not necessarily going to be the same. Similarly, another complexity that we deal with regularly in my practice is situations regarding children in custody and visitation plans. The policy of California, for example, is for both parents to have regular, frequent, and consistent contact with their children. The court typically wants both parents to make major decisions regarding a child's health, safety, and welfare. However, sometimes you'll have a case where there's certain factors such as substance abuse or drug use or domestic violence or mental health concerns that the court has to consider, and maybe a traditional parenting plan isn't appropriate. So you can see when you have these various frameworks that the court has to work within, and relationships are complex, no two relationships are the same, you can see where that creates a situation where every single day, every single case is different. I do want to touch a little bit as well on our court system. And if anyone has had contact with the court system, you've probably experienced that the way a case starts may not necessarily be how it ends. Our judges here, especially in Kern County, they're experienced. Over time, they develop a clear picture of the family dynamics, which parent is acting in good faith, which is maybe abusing the court system or trying to abuse the court system as a weapon, and what actually is in the children's best interest. So as I close today, I do want to let everybody know, I know you got a raffle and you've got some nice prizes. Hopefully you'll win. But we did bring some pens if anyone's interested in a pen. My wife and paralegal Jacqueline, please raise your hand. Please see her. She'd be more than happy to give some pens out. And we heard earlier from the pharmacist, I want to really encourage everybody with this statement too. We heard from the pharmacist earlier today who told us that his wife is also a pharmacist. My wife Jacqueline attended law school. She's going to be sitting for the bar exam here in July. I'm sure the pharmacist would tell us having a spouse that's in the same career field was beneficial for him. For me, it's been very beneficial. I give a lot of support and thanks to her as well. Thank you again to the administrators. Thank you to the mothers. If anyone has any questions, I'd be happy to talk with you afterwards. Thank you so much. Thank you. Is that
That was so nice of Vincent Gorski to give so details about his profession. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰਸ ਆਏ ਆ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਪਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਅਰ ਵਾਈਸ ਮੇਅਰ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਯੂਟਿਊਬਰ ਗੇਮਰ ਹਾਂ ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਯੂਟਿਊਬਰ ਗੇਮਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਸਪੀਕਰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋ ਦੈਟਸ ਐਨ ਇਨਸਾਈਟ ਫॉर ਅਸ ਸੋ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਵੀ ਗੈਟ ਆਲ ਯੋਰ ਫੀਡਬੈਕ ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ ਹਾਂ Oh, Mr. Beast, okay. So we'll take it into that account. So we are just trying to help the community. ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਵੀ ਨੈਵਰ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਦੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਉਤਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਓ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਓ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਦੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸੋ ਪਰ ਆਈ ਲਵ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਸ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਡਾਈਵਰਸਡ ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨ ਐਵਰੀ ਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਬੀ ਇਨਵਾਈਟਿੰਗ ਆਰ ਨੈਕਸਟ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਬਸਰਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਨਾ ਸਕੂਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ ਐਸੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਜੋ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਫਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਸੈਕਿੰਡ ਕੈਰੀਅਰ ਡੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦਰਬਾਰ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਬਸਰਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ ਫॉर ਕਾਈਂਡ ਵਰਡਸ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਬੱਚੇ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਅਸੀਂ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ 'ਚ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਡਰ 16 ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਹੀ ਆਏ ਸਿੱਧੇ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਰਲੀਅਰ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੇਮ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਏਜ 16 'ਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ESL ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਲਰਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਬਟ ਨਾਲ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੇਵਿੰਗ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਫੈਮਿਲੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਤੇ 21 ਸਾਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ 23-24 'ਤੇ ਮੈਂ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਸੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਆਪਣਾ ਘੱਟ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਉਹ ਜੌਬ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪੈਥ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਜੋੜੇ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਤਲਬ 2-3 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਗੂਗਲ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਕਅਪ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੰਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ 90% ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ
ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ, ਹੈ ਨਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣਾ, ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਦੈਨ ਯੂ ਬਿਕਮ ਅ ਬੌਸ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੀਡਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੇ ਥਰੂ ਫਰਾਈਡੇ ਸਕੈਜੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੱਜੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਗਿਨਿੰਗ 'ਚ ਟਫ ਟਾਈਮਸ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਪਾਰਟ ਆ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗਜੀਤ ਦਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਥਿੰਗਸ ਵਰਕ ਇਨ ਯੂਰ ਫੇਵਰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਓਨੈਸਟੀ, ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੈਂਡਰ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਓਨੈਸਟ ਅਰਨਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਉਨਾ ਹੀ ਕਮਾਈ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਆਈ ਨੈਵਰ ਡਿਵੈਲਪਡ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬ੍ਰਦਰ ਨਵਾਂ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੇਵਿੰਗ 'ਚ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 30%, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 30% ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਫॉर 2-3 ਸਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਦੀ ਰੀਥਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, you can manage to build even a ground up gas station with very little money, not 30%, you can do it with the 10%, but you have to be ਥੋੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਟਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਏਜ ਤੋਂ ਆਪਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈਬਿਟ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ, ਚਾਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣਨਾ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟ ਵਰਕਿੰਗ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਮੰਮੀ ਵਾਈਕਮ ਕਰੂਗੀ ਜਾਂ ਮੰਮੀ ਭਾਂਡੇ ਧੋਊਗੀ ਜਾਂ ਡੈਡੀ ਆਣ ਕੇ ਆਹ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਹਰਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਹਾਊਸ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੇਰੀ ਵਰਕ ਐਥਿਕਸ ਬਣਨਗੇ, ਮੇਰੀ ਹੈਬਿਟ ਬਣ ਜੂਗੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਰਲੀਅਰ ਕਮਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ EMPLOYEE ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਵੈਨ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈਬਿਟ ਬਣ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ EMPLOYEE ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਐਂਡ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ, ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਐਥਿਕ ਆ, ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਗੇਮ ਖੇਡਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਐਸੈਟ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਹਰਪਿੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਬੈਕ ਇਨ ਦ ਡੇ, ਇਹ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਉਹ ਫਿਕਸ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਪਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰਪਿੰਦਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਕੂਲ ਬਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਾਸ ਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਰੀਏ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਸਕੂਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਿਲਰਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਫਰਕ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਦੈਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ, ਵੀ ਆਈ ਕੈਨ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ। ਸੋ ਹਰਪਿੰਦਰ ਆਈ ਮੀਨ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਹਿਮ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਥੋੜਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਟ ਇਹਨੇ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਈਡੀਆ ਲਿਆ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸੋਚ ਗਏ $500,000 ਪਲੱਸ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰੋਂ ਚੰਗੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਤੁਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈ ਲਈ, ਮਨਜੀਤ ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰੀਏ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਡੂਇੰਗ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਵੰਡ ਛਕੋ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਰੋਟੀ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਣੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰਦਾ, ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਚੁੰਝ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਫੂਡ ਪਾਉਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਦੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ, ਟਾਈਮ 'ਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਸੋਚਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝੂਗਾ ਉਹ ਸੋਚੂਗਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ, 4 ਬੰਦੇ ਸੱਦ ਲਏ, ਉਹ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਵੀਕਸ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਇਹ ਅਸਲ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵੱਡੀ ਪਿਕਚਰ ਸੋਚੋ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਲਰਨਿੰਗ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਵੰਡ ਛਕੋ ਸੰਗਤ, ਆਹ ਸੰਗਤ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 10 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਬੱਚੇ 'ਚੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਾਊਗੀ, ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਚੰਗਾ ਬਣਨ, ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਓਪਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀ ਆਈ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਫੇਲੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ। ਸਾਨੂੰ ਐਵਰੀ ਡੇ ਐਜ਼ ਏ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਆਪ ਸਿੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲੰਗਰ ਆ। ਮੋਸਟਲੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਆ ਇਹ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਫੇਸ ਤੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਕ ਅਪ ਕਰਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ 100% ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ, ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਐਫਰਟ ਨਾਲ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਕਾਈਂਡ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਵੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੇ ਫੂਡ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਆ, ਪਰ
ਮੇਰੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣਗੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਊਗੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਲੱਸ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਾ ਉਹ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਬਣੂਗਾ। ਸੋ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਅਡਲਟ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਆ, ਉਹ ਯਾਰ ਆ ਕੀ ਨਿਆਣੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨੀ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਗਾਂਹ ਵਧੂ ਲੀਡਰ ਬਣਨਗੇ। ਸੋ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਂਭਣ, ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰ ਜੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਟੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰੇ, ਆਪਦਾ ਪਾਰਟ ਕਰੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣੇ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਆ ਰਹੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇਬਰਸ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ, ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਅਮਰੀਕਨਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ 4th ਜੁਲਾਈ ਪਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੀ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੋਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਪਰ ਧਰਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਧਰਮ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੰਨ ਕੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਕੰਮ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅਚੀਵ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਓਨੈਸਟ ਮੀਨ ਕਰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਦੀ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੀ ਜੂਆ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ 100 ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ 100 ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ 200 ਆਪ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੈਂਬਲਿੰਗ 'ਚ 100 ਨਾਲ 1000 ਬਣ ਜੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਪੀਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਫਰਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਈਅਰ। ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਫੇਸਿਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਵਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਆ ਨਾ ਛੋਟੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਆਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰਸ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੇ ਇਸ ਸਭਾ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਰੀਅਰ ਡੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਲਈ, ਆਪਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਪੀਕਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਹੈਗੇ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਭੈਣ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਅਹੈਡ, ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਯੂ।
Thank you. Thank you, Karamjeet Panji, for so much information. The school ਦੇ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਹੋਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਸਪੀਕਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਨੇ ਕਮਲ ਜਸਪਾਲ ਪੰਨੂ I'm really thankful, Jaspal Pannu Paji. Please. Thank you, Paji, for coming out here. Thank you. The next speaker is Dr. Ratinder Sandhu. Come again? Hello. Now, miss kar gaya main. Come again. Thank you, Dr. Saab, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ. Thank you. ਤੇ ਆਪਣੇ next speaker ਸੀਗੇ ਕਮਲ ਗਿੱਲ. So, ਤੇ ਆਪਣੇ next speaker ਸੀਗੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ. Thank you. Thank you. The next speaker is Vincent Gorski. Very, very informative speech. And I hope apne ਹੋਰ भी lawyer, we have more lawyers from this community now. Thank you. And I really want to thank Paji Gurinder Basraji. Thank you. He actually ਸਾਡੀ inspiration ਹੈ school ਦੀ. So that's why inspirational as a speaker ਰੱਖਿਆ because he was our main inspiration from behind the school giving us the thoughts. ਇਹ thought ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਣੀ ਤੁਪਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਪਕਾ ਬੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. So that was what he did for us. So give a big hand. Thank you. ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਛਾ before we begin the question answer ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਨਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਐਸੀ ਇਹ 2 ਜਾਂ 3 ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਸੀਨਸ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਸੋ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ give a big applause for Sunny Teji video. Paji, please come out here. He's doing a free service for us. Thank you, Sunny Paji, for doing the seva. Thank you. We really appreciate. Paji. Thank you. Thank you, brother. And next up, we have Punjabi Radio from USA team. They please be here. So give a big hand. ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ and they always have our program streamlined so ਹੋਰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਸਕਣ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ. Thank you. So ਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਮਲ ਐਂਡ ਸੁਰਿੰਦਰ. Please be here. Komal and Surinder. ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟਸ ਨੇ. Let's have Komal. Surinder first. ਆਜੋ Surinder. ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਦੇ ਵੀ ਨੇ ਸੋ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ. Please give a big hand. Thank you, Surinder. ਤੇ Komal, please be here. Our sweetest and the cutest admin assistant. Okay. God bless you guys. God bless you, both of you. Okay. No, just want to see, I know a lot of people recognize us, Gorpripaji, myself, but behind the scenes, we have a lot of team members, especially Surinder Kaur and Komal working on this.
They were here in the school office until like past 9 p.m. yesterday, 9:15, 9:30 here, finishing up, wrapping up the little fine details and stuff. And all I have to do is message, and they take care of everything, take a lot of responsibility off of our back. So we do appreciate all their support. So, ਇੱਕ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥੈਂਕਸ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਡਾਕਟਰ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੇਨ ਜੋ ਕਰਿਕੂਲਮ ਹੈ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦਈਏ ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਕਰਿਕੂਲਮ ਬੇਸਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ 8-year curriculum program so I really want to thank her ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ but I really want to give a big applause for her. So big hand for Dr. Pushpinder. ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ just few days ago ਆਪਣੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸੀ ਕੁਲਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਦੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਰੰਧਾਵਾ she gave a big huge amount to our school 20 grants so big applause for Manpreet Randhawa. So, मैं एक बार speakers ने request करूँगा, can all speakers please come out here? We can take a group photo, please. Please. Then I will open the floor for question and answers. Aja, please. Let's go for you. Let's go, yeah. Please. Aja, buddy. Okay, hold on. Okay, thank you. So okay, thank you, buddy. Thank you. So now I will be opening the floor for question and answer session. Okay, so so I can have all the speakers out here, please. Can all the speakers come out here so we can have question and answer session? So ek more mic hai. So I will be giving the mic and one mic to the audience. So you can ask any. So, puchna kis tarah hai, you ask a question to, and you name which speaker you want to, who wants to answer your question. Okay. So, let me give the mic. Okay. Please raise your hands. Okay. Hath khade karne hain. Te apna. Paji, can you give the mic to whoever asked the question? Oh, okay. If you have a question, stand up, please. This is for the lawyer. What could I answer for you? Was there anything you wished you did before you had your lawyer career? Well, I do wish that I traveled a little bit more before jumping right into to private practice. I had a lot of friends that once they finished law school, they took a little bit of time off and traveled and saw the world. I didn't do that. So that's one thing I wish I would have done. Career-wise, I indicated that I was interested in becoming a dentist, and in undergrad, I studied biology, and I thought I was going to become a dentist. I didn't mention this in my presentation, but while I was in undergrad, I actually worked for a lawyer, and that's what initially sparked my interest for law. So even though you start on one path, explore different opportunities, and you never know, a different interest might I arise. also had another question. Like, did you wish you did any bachelor's degree before they're like law? Something other in school than like biology, what I studied, you're saying? Or? No, like before you did your lawyer career, did you wish you did another like degree or anything like that? Yeah, I wanted to be a dentist, so that was kind of the path I thought I was going to go down. So, yeah. I hope that answers your question.
Um, Go ahead, stand up. the lawyer. I'm popular today. Like, Yes, what can I answer for you? did you graduate from high school? I did, yeah, of course. Um, how long did you be a lawyer? I've been a lawyer in California for 17 years, and I practiced for 2 years in Indiana. So 19 total. I hope I become a lawyer too. You want to be a lawyer? Hey, I'll give you my card. If you want to talk, I'd be more than happy. And that offer goes to anybody that's interested in law. Please see us. At the end, I'll give you my card. Be happy to sit down one-on-one. The lawyer. Lawyer over here. We have so many qualified people here, but go ahead. What can I answer for you? Did you graduate before you were a lawyer? I did. It was a requirement I had to graduate first, but good question. Okay. Manpreet. Yeah. So, was it like hard? Like, how did you feel when you're like going into your politics, and like, what? How would you? What advice would you give? Thank you for your question. It didn't feel hard because I felt like I knew I had the supportive community, and it was an effort that everyone was with. When entering politics, it was not my plan to be in politics. I was going to be a city planner. That's what I studied. So I wanted to design cities. But it was community encouragement that brought me forward when other people said, you can do this. And that gave me the encouragement as well. So kind of how all of our speakers have said, wherever you get that encouragement from, hold on to it and keep that close to you. But you're already doing some of the things that you're curious about that are going to lead you to the career you're going to be in. Like I shared, when someone says, did you ever plan on being in politics? I'm like, no, but then I look back at high school and I was the student body president of my high school. I'm like, okay, maybe I was interested in politics. And what you're curious about already, or if your favorite subject is math or science, explore that a little bit more. That would be my advice. Whether it's something you're studying in school that you find interesting, or it's an extracurricular, or it's art that you're making in class, you can keep pursuing that. And my advice to everyone in this room, especially our squirrely group in the front, my advice is always, make sure that you never forget where you come from. Remember your roots, because that is what makes you so unique in the world. Like when somebody mispronounces your name, make sure you correct them, right? Make sure they're saying Mehek. Make sure they're saying Manpreet, because your name is what's the most true thing to you. So my homework that I'm giving you, and the advice I would give to you is hold on to your roots, and that starts with your name. It starts from where you come from, and then hang on to all of the things that you're curious about and the support and encouragement you get from the people around you. Thank you. Thank you. Sat Sri Akal ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਨੀਤ ਕੌਰ and I have a question for Dr. Sandhu. I want to know what influenced you to become a medical doctor. As like a Punjabi Sikh woman, how did you feel first being like probably like only one of the only Punjabi women being a doctor? How did you feel? Well, thank you for your question, Puneet. Yeah. Uh-huh. You will be the one soon. Yes. So actually, we do have many doctors in community. Oh, and okay, it does feel great. Well, you get to serve your community. Probably I don't do much, but still, I mean, then being part of Sangat, being here, and then if even a little inspiration, if somebody gets from me, that makes it totally worth it for me. What like influenced you personally to become a medical doctor? What influenced you? Like you know, what getting to the influences- path to become a medical doctor? So I think for me, the inspiration came from my father. You know, everybody has their own stories, but for me, my dad always wanted to be a doctor.
So the day, actually, I still remember. So he really worked hard for me so and and I responded. I reciprocated the same way. So I worked quite hard. The day I went to medical school, the very first day when we went to an anatomy hall, so I remember I was wearing my white coat for the first day. And as I walked there, my dad was standing there because that was the first day, so parents were there. And then he said, Ritu, aaj main doctor ban gaya. So today I became a doctor. So this is very, yeah. So. Thank you. Oh, he's going to come to the front. It's our mayor of Bakersfield. He's coming to the front. He's already a leader. Who are you? Who are the fifth girl? Put them talk into the mic. We can't hear you. What did you do before you got your doctor's degree or diploma? You study, you work hard, you learn to deal with people. You got to be a people person in order to be a good doctor. For you. Before I did? Yeah. What did I do? I went to school. Whoa. So In I high worked school. High school? Yes, I did my high school in India. Then you go to medical school. You got to take some exams. So then you go to med school. Then I came here. I took more exams. Then I came here. And then I did my MD. And what about Singapore? Straight settlements. Singapore? Yeah, straight settlements. Thank you. Any other questions for the speakers? Okay, if none, so then I will proceed. I think everyone who's waiting for the raffle, huh? I'd like to add something. Raffle? Yeah, please. I just want to add one thing. ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਸਕਸੈਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਵਾਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਭੁੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਈ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਭੁੱਖ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਪੁਸ਼ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਇਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਬਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਦੇ ਗੈਟ ਹੈਵ ਦਾ ਹੰਗਰ ਭੁੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਸੀਡ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਦਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ So I would take advantage of all my speakers out here. So Honman and Konga, please come one by one and have the raffle. So they can do the raffle for our audience. Is it right? Let's go. Okay. So, okay, the first. They'll pull out a raffle. They'll pull out, okay. So Surinder will spin it. And then Vincent Gorski will pull the first ticket. And that's for, what's that? We have, oh my God, the milk truffles. So let's see who gets the milk truffles. All right, the first ticket, 866227. Which ticket is it? 866227. Please check your tickets. Please. One more time, we'll go to the next. 866227. Now, okay, let's pull another one. All right, the next one. 866171. 866171 in the back. Here he is. We have winner for truffles. We have winner for the truffles. I want to check the ticket first. I know him very well. 866171. It's good. Come on. Abhi.
So, I think we learned in school ki ho na, abhi, abhi. Band ke shakna, okay? That's what we learned in school. No, among all of you, band ke shakna hun. Okay, the next one. Okay, so the next lucky ticket is 866169. 866169. Oh, they are all friends. They're all getting all the Belgium chocolate. All right. The Belgium chocolate. Run. Let's go. Please. Let's see your ticket. Okay, good. Thank you. This one. Okay. The next one is an offering of from Angad Darbar Khalsa School. So whosoever wins this, the children will get 25% off on the tuition fees. 25% off on the whole year of tuition fees. It's a big, big one. This one's for the parents. This is for parents. Okay, we have 866203. 866203. 203. Tuition free. 25% off. 25% off. Yes, congratulations. 25% off. Where's the ticket? You have crumbled it up, huh? It's 203. Okay. Yeah, good. Yeah. So that's a 25% off on the tuition fee. And then we have another 25% off for the next one, the next draw. 25% off on the tuition fee. Dr. Sandhu, please. So let's see who's the other lucky one. Okay, so it's 866166. 866166. Oh, wow, we have our own. Come on. Sandhu. I think that's a lucky group over there. They're having all the chocolates and all the prizes at one end, huh? Okay, the next one, Karmjit Panji. It's for 50% off. Oh, wow. Okay. 50% off. 50. 866192. 866192. 50% off. Wow. Come on. Aajo, Panji. I'm so glad. My favorite teacher. Okay. So, you can even gift it to somebody else. So, okay. The next one. Come on, you can come in the front. Come on, Surrender. Come on, Surrender. Yeah, you guys pull out. And the next one is 100% off. Last price, 100% off. Free for the whole year. The next ticket is 866154. 866154. Oh my God, that's all right. Okay, show the ticket. That's a wonderful one. 100% off for the whole year. So that's a free tuition for him. Good job. Yeah. And the next one, even I don't know what's in the box. Yeah. All of them? Okay, this next one, this is a 4-piece bowl set. It's ceramic. Yes. Good. Let's see who gets it. Oh, just take it out. Okay. 866176. Huh?
176. Yes. Yes, good It's exact. job. Okay. Come on, you give it. Surendra Komal. Come on. That's a Mother's Day present. Yeah. Okay. The next one. What's in this? Komal knows everything. You have that. Oh, it's the same thing. So, yeah, another one. Okay. So the lucky winner is 866186. 866186. No way, no way, no way. They can't. What, me? You got the cup set? Let's see. 866186, yeah. Yes. Congratulations on me. What's in here? It's a bowl set. Oh yeah, another bowl set. Yeah. So you're going to complete it now. No more from that. Yeah, another random. Okay, this next one is a glass pitcher, a water dispenser. I'm not gonna lie, this is one of my favorite prizes because you can put like lemonade in it. Great for summer, guys. I would be excited. The next prize is 866233. 233. Come on, 866233. How, bro? No more, no more. Okay. No? Nobody? Okay. Okay. Next, please. Okay, next one is 866236. 236. Right, let me see. I don't like. Oh, Check the ticket. right. It's right, it's right. All Yeah. right, just take a picture. Take a picture. Okay. Okay. This one is a 16-piece glass set, so cups. All glass. The next prize is 866148. Oh! Okay. Thank you. Next one. This is our last Pandeyali collection. And this one is it's called like a Lazy Susan. It's like it's a bowl set. Yeah. And The last winner before the TV, guys, is 866196. 866196. Second call. 866196. Nobody? No one? Okay. Next one. Next. Call the next. Pick up another one. 866157. 157. 157. Whoa! Good job. Yeah. This is my favorite wrapped one. I did the wrapping. It's so tough. Thank you. Good job. So all these prizes, they were for our Happy Mother's Day. That's why they selected all these. So if the Pandeyali collection ਸੀ, that was all for Happy Mother's Day. So ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ Happy Mother's Day ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹਾਲੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ
everything is gone now. So I don't think so that came. Yeah. So the final one, what's waiting for? The mega prize. The TV. So मैं हूँ गुरिंदर बसरा पे पाजी ने कहूँगा please come. Paji, please pick up. The lucky one. It's a 55-inch smart LG TV. 866257. Our lucky winner. Oh yeah. अरे आ जाओ आ जाओ तुम्हें क्या कहा yeah I'm good. So thank you. We're happy for you. So we'll get it into your car, okay? We'll help you. Don't worry. It's. So if anybody has questions for the speakers, if anyone wants to come and ask, they're most welcome out here. If anybody wants to ask any speaker, good job. So मैं सारे ना बहुत बहुत धन्यवाद करदा इत्थे ਤੁਸੀਂ ਆਏ and बहुत चंगा हंगूरा ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ program ਨੂੰ. So that's the end of our career day. Please don't forget to give us any suggestions. ਸਾਰੇ suggestions ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਤੇ next ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ improve ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. Please. Puneet.